Hello everybody! Sziasztok! If you want to continue this reading in English, you can jump to it in the description. Ha pedig magyarul szeretnéd folytatni a leírásban, a magyar részhez ugorhat. So first we're going to do it in English. Welcome to my channel Attila Tarot. In this reading we're going to take a look at what kind of energies you can expect in the year of the dragon 2024 according to your Chinese Zodiac. We will take a look at all aspects of life, money, career, love and relationship. And this reading is for the sign of the ox. As usual, this is a general reading, so please take whatever resonates and leave the rest behind. But let us get started. First, we're going to start with your spirit animal oracle card, which for you came out two cards. One of them is the wasp spirit, which is saying that sometimes life stings. And also the cow spirit, miracles are endless. So these two cards are telling me that you're definitely going through some difficult times with the wasp spirit. Some things are not necessarily going through, so you've been going through some hardship, some pain. But the cow spirit is telling us that miracles are endless and you are able to achieve something great. Something great is about to come into your life. You need to believe and you need to kind of work with spirit to achieve that and co-create with spirit and manifest whatever you're trying to do. But let's see whatever the tarot is telling us. In the center of your reading you do have the Page of Wands. Page of Wands can indicate a person, your energy, or just the energy of the card. This is a card of, it can be a news, some kind of a news that's coming into your life, something that you might be waiting for. Generally, it has a very positive energy to it. It is a very adventurous, very curious, likes the new things, likes the new adventures. Somebody who is up for something good. If you're looking at from a money, career, finance perspective, Page of Wands can be indicating this planning phase when you are planning to start your own business, start a new job, and you're kind of just looking around, doing your market research, looking at who's hiring and brushing up your resumes. From a relationship perspective, it can be some exciting news as well, but even from a job perspective, it can be an exciting news that definitely makes you jump for joy. But again, this is a very adventurous energy. So from a relationship perspective, it might be that you've been kind of going through some exciting adventures that are definitely providing you some great perspective. But let's see what are the other cards. Your reading actually starts with another page, the Page of Cups. Page of Cups, again, it can be a person, it can be your energy or just the energy of a card. This is some kind of a news, an update, a romantic message. It's a very dreamy energy as well. Some of you might have met somebody and you're having great messages, exchanges. It's something that's coming from the heart, so maybe some of you might have been asked out for a date, some of you might have been asked to get engaged, married, but some of you might be the kind of dreaming as well. Some of you might be creating your dreams, and maybe you're not necessarily seeing when these dreams gonna be realizing, maybe when pigs are flying. But it's also a very creative energy. Some of you might be working in the creative fields. But let's see the next card. The next card is the Four of Wands. The Four of Wands, which is the card of celebration, joy, and achieving a milestone in our life. This is the card when doors are opening for you and you're feeling very home with the people that are surrounding you. And you're very comfortable with these people. It can be some kind of a celebration. It can be baptism. It can be engagement, marriage, or just celebrating some big milestone. Office parties as well. If you're looking at it from a work perspective, maybe some of you got a new opportunity that opened to you. The next card we have here is a beautiful energy of the Ten of Cups, which is an indication of that you've been going through some very happy times when things are pretty much perfect in your life. After difficult times, you were able to enjoy life and everything was very harmonious. Some of you might have gotten pregnant and you kind of have a child in your life with the Four of Wands and the Ten of Wands, and you also have the two
pages can be an indication of children, people that are younger than you. So maybe like the children are kind of important aspect for some of you. But let's see how this reading continues. So the next card we have here is the Ace of Swords. The Ace of Swords is like every ace, a new chapter, a new beginning that comes to your life. This is kind of like that moment when maybe the truth was coming out for some of you, but this is like this epiphany, this moment when you realize something. But this is also a card of victory, and it can be also some kind of new document or a contract that you kind of had to sign. But this is kind of like this breakthrough moment when you kind of achieve something, an idea, a new job, a new position, a new project, a new relationship that provides you this aha moment. Maybe the truth was coming out for some of you about some adventures. And the next card we have here is the Ten of Swords. The Ten of Swords, which is an end of a cycle, similar to the Ten of Cups, can indicate an end of a cycle. So you do have two tens, which is definitely an indication that something has ended for you. With the Ten of Swords, we always need to kind of look at it that the Ten of Swords is a painful ending when it can be an indication of backstabbing, cheating, lying, when people were just not honest with you, and this kind of like an ending. It can be an end of a relationship, it can be an end of a job, maybe something came to light that kind of led to this ending. But again, the Ten of Swords, as dark it is the only way is up from there. Because the Ten of Swords is also an indication of a new dawn, a new day beginning for some of you. And I can totally see it, this mix of cards, what the Spirit Animal Oracle was saying, with the vast spirit of sometimes life stings and the cow spirit that miracles are endless. You kind of have that both with the Ten of Swords and the Ten of Cups. But let's see what's going to find out of this reading. But before that, please don't forget to like, share and subscribe. That's an indication that the reading helped you, and you can also help me to grow the channel to make sure that the message gets out to as many people as possible. And for you, it is only costing a push of a button. So I hope that you already pushed those like and subscribe buttons, and I'm always happy to read in the comment how this reading is resonating with your life. But let's continue. The next card you have here is another ace, an Ace of Wands, which is a very passionate new beginning. This is kind of like that spark that comes to you, that idea, that new job, that new relationship, or an existing relationship, like a new chapter. Definitely something that you're going to be very passionate about. And you have two aces. One of them is that's very passionate, and the other one is that's very stimulating from a mental perspective. Great to see after these tens. And you also have here the Nine of Swords. The Nine of Swords, which can be a person, your energy, or just the energy of the card. So let's talk about this night. This night is all about getting things done and rushing. It's a very fast moving energy. Maybe you are rushing into something at this point. Maybe there's like from a relationship perspective, it can be an indication when something is stepping into your life and it's kind of sweeping you off of your feet. Generally indication of a big change that you've been waiting for. This can be this new job, this new opportunity, that promotion, your own business, a new relationship, getting married, getting engaged. That's kind of stepping into your life, and things are really going fast. From a relationship perspective, if the relationship is not necessarily going well, it can be an indication that the other party is thinking about leaving the relationship. But again, this is all about moving forward, getting things done, very action oriented. It feels like that you've been kind of rushing into something. The challenge with the Nine of Swords that he's not necessarily planning, so maybe you need to think a little bit ahead before just rushing into anything. And let's see, the last card we have here is the Four of Cups. So the Four of Cups is all about dreaming, daydreaming, and not necessarily seeing the opportunities, the values that are ahead of you. So maybe some of you are dreaming
all day in terms of what your job, what your relationship or could be, and what your boss, what your partner should be, as opposed to seeing the value that this job, this opportunity, this relationship is bringing to you. It can be also with the Four of Cups, this energy of not seeing the opportunities that are presenting to you, because you're focusing on too much on negative things that happen in your life, and that kind of get you into this spiral of not seeing when a new opportunity, a new job, a new person is coming into your life. And it's very connected to the Page of Cups, which is all about dreaming. So some of you might be dreaming a lot this time. But let's see what is at the bottom of the deck. The bottom of the deck is the Hermit, which is the energy of being alone, going away from people to actually see things clearly, kind of having this epiphany, this recollection, this recognizing what you want from life, whether it's a professional life or what you want from your relationships. So definitely some of you are kind of just rethinking whatever you want. So I hope that this reading helped you, and I'll be able to welcome you again. Most pedig magyarul fogjuk végignézni a kártyáknak a jelentését, de előtte szeretnélek üdvözölni a csatornámon, Attila Tarot. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen energiákat várhatsz a bivalljegyűek a kínai asztrológia szerint a sárkány évében, 2024-ben. Megnézzük mind a pénz, karrier és a szerelem és a kapcsolat jelentéseit a lapoknak, de mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit, de kezdjünk is hozzá. Először is a segítő állatok, szellemek kártyáit nézzük meg, ami neked két kártya jött ki. Az első, ami arról szól, hogy az élet néha szúr, a másik pedig arról szól, hogy igazán a csodák végtelenek. Tehát az egyik a darázs, a másik pedig a tehén szelleme. Tehát itt igazán arról szól ez a két kártya, hogy van valami az életedben, ami fáj, ami igazán nem esett jól, valamilyen negatív élmény, ami miatt igazán még nem estél túl ezen a dolgon, de a tehén szellemiség igazán arra szólít fel, hogy a csodák azok végtelenek, még nagyon sok jó, pozitív dolog jön az életedbe. De nézzük meg, hogy mit mond a taró, milyen lapok jöttek ki a bivalljegyűeknek. A kirakásod középpontjában a botok apródja áll. A botok apródja igazán ez lehet egy személy, lehet a te energiád, vagy pedig a kártya energiája. Apródok jelenthetnek fiatalabb személyeket, jelenthetnek üzenetet, jelenthet valamilyen pozitív hírt. Hogyha megnézzük a lapjelentését a munkaterületén, általában jelentheti azt is, hogy valamilyen terveket szőtsz, és ennek a terveknek még az elején vagy. Ez jelenti azt, hogy szeretnéd a saját üzletedet elkezdeni, lehet, hogy új állást szeretnél kezdeni, és ennek a kutató munkának az elején vagy, lehet, hogy piackutatást nézel, lehet, hogy az önéletrajzodat frissíted, és igazán próbálod megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak. Kapcsolatok területén ez egy nagyon pozitív, nagyon kalandozó energiát tartalmaz, tehát lehet, hogy itt igazán vannak valamilyen kalandok az életedbe, és nem feltétlenül valamilyen hosszú távú kapcsolatot jelent, mert általában a botok azok szeretik az újdonságot, szeretik a kalandokat. Meglévő kapcsolatban is oda kell figyelni úgymond a problémákra, lehet, hogy vannak olyan dolgok egy kapcsolatban, ahol igazán el kell dönteni azt, hogy ezt most a kapcsolatot ezt folytatod, vagy pedig abba hagyod. De nézzük meg az első lapot. Az első lap egy másik apród, és ez pedig a kelyhek apródja. A kelyhek apródja ugyancsak jelentett szemét, vagy a te energiádat, de általában ez valamilyen üzenetet jelent, valamilyen romantikus üzenetet, romantikus gesztust, lehet, hogy találkoztál valakivel, aki nagyon jó üzeneteket
küldtetek egymásnak. Jelentheti azt is, hogy valaki elhívott randira, megkérte a kezed, akár esküvőt is jelenthet. De ez egy nagyon romantikus energia, nagyon álmodozó. Tehát néhányatoknál jelentheti azt is, hogy az álmaidat szövöd, és lehet, hogy néha úgy gondolod, hogy az álmaid elég nehéz megvalósítani az életedbe. Ez egy nagyon kreatív energia is. De folytassuk a következő lappal, ami a botok 4-es. A botok 4-es az egy nagyon pozitív, nagyon jó lap, ez a 11-11 az újrakezdésnek a kártyája, amikor valamilyen ajtók kinyílnak előtted, és egy mérföldkövet átlépsz. Ez jelenthet ünneplést, jelenthet gyerekszületése, eljegyzés, házasság, munkahelyi ünneplés, amikor valamit megünnepelsz, mert elértél valamilyen mérföldkövet, valamilyen fontos részt az életedbe. Lehet egy új állás, egy új üzlet, és ami érdekes, hogy ez követi az kelyhek 10-es, ami jelzi egy szakasznak a végét, de ez jelzi a tökéletes boldogságot is, amikor nagyon harmonikus az életed, és a nehézségek ellenére is igazán tudod élvezni az életet, a nehézségek után úgy döntesz, hogy igenis én nekem nagyon fontos a boldogság, a boldogságnak a megtalálása. Jelenthet itt igazán gyerekszületését is, tehát különösképpen a két apród néhányatoknál lehet gyereknek a születését, vagy gyerekek úgymond fontos szerepet játszanak az életedben. Aztán a következő lapunk az a kardokásza, ami igazán valamilyen új kezdetet jelöl, valamilyen felismerést, jelentett egy új ötletet, egy felismerést, győzelmet, de akár jelentett valamilyen dokumentumokat, amit úgymond alá kell írni. De ez mindenképpen egy új kezdet, egy új állás, egy új projekt, egy új kapcsolat, vagy meglévő kapcsolatban jelentheti azt, hogy egy új szakasz kezdődik ebben a kapcsolatban. Tehát itt, ami érdekes, ez a felismerés, ez a tisztánlátás. Néhányatoknál lehet, hogy úgymond kiderült az igazság valamilyen kalandokról. Aztán az utolsó lapunk ebben az oszlopban a kardok 10-es, ami egy másik 10-es, tehát itt mindenképpen van valamilyen szakasznak a lezárulta. A kardok 10-es az egy elég fájdalmas lezárását jelenti egy szakasznak, mert jelenteti a hátbaszúrást, megcsalást, amikor az emberek nem voltak őszinték, és fájdalmas véget jelent, ez lehet egy kapcsolatnak a vége, lehet egy állásnak, üzletnek a vége, de általában ez egy olyan vég, ami elég sötét, de ezt a sötétséget felváltja a napsütés, egy új fejezet jön el, ami sokkal jobb lesz, mint a korábbi, tehát ez a vég általában valamilyen áldást is jelent, úgymond. És erről az új kezdetről ez az ász, a botokásza, ami jelzi ezt az új kezdetnek az eljöttét. Tehát ez egy nagyon szenvedélyes új kezdetet jelent, ez jelenthet egy ötletet, egy új állást, egy új üzletet, egy új kapcsolatot, valamint meglévő kapcsolatban is a szenvedélynek a visszatértét. Tehát ez egy nagyon szenvedélyes új kezdet, és ami érdekes, hogy az két ász egymás mellett van, tehát én itt egy olyan új kezdetet látok, ami nagyon szenvedélyes, valamint mentálisan is nagyon stimuláló. Ez mind lehet munkahelyi, de mind kapcsolatbeli is. Aztán a következő lapunk pedig a kardok lovagja. Ez lehet egy személy, lehet a te energiád, vagy csak a kártya energiája. Ez általában ez a lovag, ez nagyon tetrekész, és igazán arra fókuszál, hogy az előtte levő feladatokat minél hamarabb megoldja, és igazán az előrehaladásról, néha a rohanásról szól, tehát lehet, hogy néhányatok valamibe próbáltok belerohanni, vagy valamitől elrohanni. Azt is jelentheti. De ez a kártya általában valamilyen nagy-nagy változást jelent az életünkben, egy olyan változást, amit már nagyon régóta várunk rá. Ez lehet egy új állás, egy új kapcsolat, meglévő kapcsolatban jelenthet házasságot, jelenthet eljegyzést,
Ha a kapcsolat esetleg nem működik jól, jelenteti azt, hogy a másik fél azon gondolkodik, hogy kilépjen ebből a kapcsolatból. Aztán az utolsó lapunk pedig a kelyhek 4-es. A kelyhek 4-es az általában arról szól, hogy vannak előtted olyan lehetőségek, amit valami miatt te nem látsz. Nem figyelsz oda rájuk, pedig ezek jó lehetőségek lehetnek. Tehát ez lehet egy állás lehetőség, lehet egy kapcsolat, amit úgymond te nem veszel észre. Lehet, hogy túl sokat foglalkozol azzal, hogy mi volt negatív az életedbe, és emiatt egy úgymond spirális gondolkodásmódba vagy, amikor csak arra fókuszálsz, ami nem volt jó, és emiatt nem látod meg a lehetőségeket, csak akkor, amikor ez a lehetőség már úgymond elillant. De az is lehet, hogy túl sokat álmodozol arról, hogy a helyzeted milyen lehetne, mi lenne, ha a munkád ilyen lenne, mi lenne, ha a főnököd ilyen lenne, mi lenne, ha a kapcsolatod ilyen lenne, mi lenne, ha a társad ilyen meg olyan lenne, ahelyett, hogy igazán értékelnéd azt, amit ez a kapcsolat, ez a munkahely nyújt a számodra. Tehát itt igazán nagyon érdekes ez a vonal, ahol mindkét oldalon egy nagyon álmodozó személy van, tehát itt ezt el kell gondolkodnod azon, hogy mennyire vagy a realitások talaján. A pakli alján pedig a remete van, ami jelzi azt, hogy igazán néhányatok úgymond elvonul a világtól, és újra gondolod az életedet, lehet újra gondolod a karrieredet, újra gondolod a kapcsolatot, mi az, amit a karrierettől, a kapcsolattól elvársz, és mi az, ami téged boldoggá tesz, úgymond a jövőbe. Tehát itt ha megnézed, ez egy nagyon érdekes kirakás abból a szempontból, hogy van benne fájdalom, vannak benne csodák, mint ahogy a segítőállatok szelleme kártyái jelezték. Tehát itt azért van valami új lehetőség, egy új fejezet az életedbe, ami el fog jönni. Igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.